Now we start application of a Gauss law. There is a one important application, electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. There is a question is asked to find the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or the hollow sphere for the 5 marks or the 4 marks. Okay, it is a one important application. Now here we consider a sphere of a radius r. एक स्पियर आपण कन्सिडर करणार आहोत की ज्याची रेडियस काय आहे, कॅपिटल आर आहे, विथ इट्स सेंटर ॲट ओ, की ज्याचा सेंटर ओ आहे, चार्ज टू ए युनिफॉर्म चार्ज डेन्सिटी अँड दॅट डेन्सिटी इज सिग्मा. मीन्स sigma is nothing but the surface charge density. Okay, uniform charge density sigma, having a unit is coulomb per meter square. Okay, placed in a dielectric medium of a permittivity epsilon. काय केलेलं आहे ते, तो स्पियर डायलेक्ट्रिक मीडियममध्ये ठेवलेला आहे की ज्याची परमिटिव्हिटी काय आहे, ॲप्सिलॉन आहे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ॲप्सिलॉन? ॲप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ॲप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, where k is the dielectric constant and epsilon naught is nothing but the permittivity of the free space. Okay, so I will repeat again. एक स्पियर कन्सिडर, हॅलो स्पियर कन्सिडर केलेला आहे की ज्याची रेडियस काय आहे, कॅपिटल आर आहे, सेंटर ओ आहे. ओके, इट इज चार्ज, तो जो स्पियर आहे तो चार्ज आहे टू ए युनिफॉर्म चार्ज डेन्सिटी, दॅट डेन्सिटी इज सिग्मा. मी सरफेस चार्ज डेन्सिटी आहे त्यावर सिग्मा. Having a unit is coulomb per meter square. It is placed in dielectric medium. Dielectric medium मध्ये ठेवलेला आहे तो स्पियर. Having a dielectric medium of a permittivity is epsilon and that epsilon becomes equals to the epsilon naught k. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. Okay, now what is the total charge on that sphere? The total charge on the sphere becomes equals to the q and that q becomes equals to sigma into 4 pi r स्क्वेअर. टोटल चार्ज काय आहे त्या स्पियरवर, दॅट इज क्यू. क्यू आपण कन्सिडर केलेले आहे. मग आता टोटल चार्ज जर फाइंड आउट करायचं असेल तर काय करायला लागेल, सरफेस चार्ज डेन्सिटी इंटू दी एरिया. सो सिग्मा इंटू 4 pi r स्क्वेअर. ओके, आर इज नथिंग बट द कॅपिटल आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दॅट स्पियर. So we get total charge Q is equals to sigma into 4 pi r square. Now by using the Gauss theorem, by the Gauss theorem, the net flux through the closed surface, net flux काय आहे, phi becomes equals to the Q upon epsilon naught, where phi is nothing but the total flux which is equals to Q. Q is nothing but the total charge on that sphere and epsilon naught is nothing but the permittivity of the free space. So for air or the vacuum, the value of k becomes equals to 1. That's why we get epsilon becomes equals to the epsilon naught. Okay, so here is the total charge inside the closed surface. Now see in diagram, there is a hollow sphere or the spherical shell. R is the capital R is the radius of that sphere. They are uniformly charged, having a surface charge density is sigma. There is a Gaussian surface which is drawing by the dotted lines. On that Gaussian surface there is a one point is considered P, where we have to find the electric field intensity. डायग्राम मध्ये ऑब्झर्व कराल तर P पॉईंट दिसतोय तुम्हाला की जिकडे स्मॉल एरिया पण कन्सिडर केलेला आहे. दॅट स्मॉल सरफेस एरिया इज नथिंग बट द ds, वेक्टर ds, and E is the electric field. At a point P we have to find the electric field intensity. Small area is nothing but the ds. स्पियर आहे, हॅलो स्पियर जो आहे किंवा स्पेरिकल शेल जे आहे त्याची रेडियस आहे कॅपिटल आर. इट इज युनिफॉर्मली चार्ज स्पियर हॅविंग ए सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज सिग्मा. आणि त्यानंतर काय केलेलं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ केलेला आहे इन 3D स्पेस. ओके, त्याला गॉसियन सरफेस बोलतो आहे आपण. त्या गॉसियन सरफेसवर एक पॉईंट पी कन्सिडर केलेला आहे आणि त्या पॉईंट पीला आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट करणार आहोत.
Okay, so to find the electric field intensity at a point p पॉइंटला आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे at a distance r. When we consider a point p on the Gaussian surface, at that time of that Gaussian surface the radius is r किंवा त्याचे काही डिस्टन्स आहे फ्रॉम द सेंटर ओ पासून Gaussian surface पॉइंट p पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज डिस्टन्स r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड sphere. Imagine a concentric Gaussian sphere of a radius r passing through p. Okay, now let ds be a small area around the point p on the Gaussian surface. काय केलेलं आहे आपण पॉइंट p कन्सिडर केलेला आहे तिकडे आपण स्मॉल एरिया कन्सिडर केला आहे दॅट एरिया इज नथिंग बट द ds at a point p on that Gaussian surface. Now Gaussian surface has the same magnitude E. Gaussian surface has the same magnitude E and it is directed radially outward. आपण बघितलं आहे आपण जेव्हा त्या इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ द फोर्सेस काढतो आहे इलेक्ट्रिक लाईन्स जे आपण काढतो आहे दॅट ऑल आर रॅडियली आउटवर्ड. ओके, डायरेक्टेड रॅडियली आउटवर्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जी आहे Gaussian surface has the same magnitude of E, okay, and it is directed radially outward. That means it is normal. Means जो काही normal आपण काढतो electric line of the forces and also that electric field E, both are radially directed outward. Also, the angle between the direction of E and the normal to the surface of the sphere is 0. अँगल जो आहे कशामधील अँगल सांगते आहे द डायरेक्शन ऑफ ई जेव्हा ईची इलेक्ट्रिक फील्डची जी काही डायरेक्शन आहे अँड द नॉर्मल टू द सरफेस त्या सरफेसचा जो काही आपण नॉर्मल ड्रॉ करतो आहे ते दोन्ही काय आहे एकमेकांवरच आहेत. ओके, सो देर इज ए अँगल इज 0 मीन्स वेन वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन दॅट स्पियर Gaussian surface and also when we draw the electric field intensity E at that time both are on each others, so there is a theta becomes equals to the 0. cos theta जो आहे तो आहे 0. आता कुठेही तुम्ही कुठल्याही हॅलो स्पियरवर त्या Gaussian सर्फेसवर कुठेही तुम्ही पॉईंट p जर कन्सिडर केला तरी पण काय होणार आहे फॉर एव्हरी पॉईंट ऑन दॅट Gaussian surface but we consider the small area surface area ds at every point we get the normal and means when we draw the normal and also the electric field E both are on each others. Okay, means for every point on that Gaussian surface your theta becomes equals to the 0. It is always radially directed outwards. Okay, so there is a cos theta becomes equals to theta becomes equals to 0, so cos 0 becomes equals to the 1. So consider d phi which is the flux due to area ds. आपण टोटल फ्लक्स नाही फाइंड आउट करत आहे we only find for the flux for that area. Okay, ds जो काही आपण स्मॉल एरिया कन्सिडर केलेला आहे ds ऑन ए पॉईंट p जिकडे आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे. सो डी फाय इज द फ्लक्स ड्यू टू एरिया डी एस. सो डी फाय बिकम्स इक्वल्स टू वॉट ई इंटू डी एस. वेक्टर ई आहे आणि वेक्टर डी एस आहे दोन्हीमध्ये काय आहे डॉट प्रोडक्ट्स आहे. सो डी फाय बिकम्स इक्वल्स टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थिटा. बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर थिटा? थिटा बिकम्स इक्वल्स टू दी 0 आहे कारण काय आहे नॉर्मल आणि तो जो काही ई जो आहे अँगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ई अँड द नॉर्मल टू दी सरफेस काय आहे अँगल इज 0. सो cos 0 becomes equals to what? 1. So we get d phi becomes equals to E into ds since cos 0 becomes equals to the 1. So we get d phi is equals to E into ds and this is the electric flux of area ds. हे आहे तुमचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दॅट एरिया ds. Now we have to find the total electric flux.
काय करायचं आहे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करायचं आहे थ्रू दी गॉसियन सरफेस. सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करायचं आहे. सो इंटिग्रेट बोथ द साइड्स. बाय द इंटिग्रेशन वी गेट, therefore closed integral d phi becomes equals to the closed integral E into ds. What we get? We get closed integral d phi becomes equals to phi, okay, which becomes equals to the E. Now we know that magnitude of E for all the on that Gaussian surface becomes equals to the same, okay. So E is a constant quantity, so take it outside of that closed integral. So E बाहेर घेतला आहे, closed integral E into ds. Closed integral E into ds, okay. सो क्लोज्ड इंटिग्रल ds आपण फक्त त्या स्मॉल एरियासाठी फाइंड आउट करतोय फर्स्ट, ओके. सो बिकम्स इक्वल्स टू फाय इज इक्वल्स टू व्हॉट फॉर दॅट गॉसियन सरफेस. व्हॉट इज द रेडियस? रेडियस इज ए स्मॉल आर. सो व्हॉट इज द area of this ds? That becomes equals to, for all the that closed Gaussian surface, that becomes equals to the 4 by r square, and this is the area. So we get phi becomes equals to E into 4 pi r square. Now from equation 1 and 2, what we get? What is the equation 1? Phi becomes equals to the q upon epsilon naught. This is the phi becomes equals to what? Q upon epsilon naught. Equation 1 होतं आपलं. And equation 2 is what? Phi becomes equals to into 4 pi r square. So equate that two equations, we get q upon epsilon naught becomes equals to E into 4 pi r square. What we have to find? We have to find the E. So write that equation for E. Therefore E becomes equals to the q upon 4 pi epsilon naught. 4 q upon 4 pi epsilon naught into r square, and this is the equation for electric field intensity. This equation is same. From this equation number 3, it can be seen that the electric field at a point outside the shell is the same as that due to the point charges. Means when we have to find the electric field intensity outside the or due to the point charge, it is again same. For the point charge, we get E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, and this equation is also same. Now we have to find the electric field intensity due to the uniformly charged spherical shell or the halosphere, okay. So we know that आता आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी मिळालेली आहे at a point P is equals to q upon 4 pi epsilon naught r square, okay. But what is the value of q? q काय आहे? युनिफॉर्मली चार्ज आहे. So what is that charge? That charge is nothing but the q is equals to sigma into 4 pi r square. 4 pi r square, where r is the radius of that uniformly charged spherical shells, okay. So substitute the value of q in equation number 3. So equation 3 becomes E is equals to sigma into 4 pi r square. Capital R आहे, डोंट कन्फ्यूज. स्मॉल आर काय होतं? गॉसियन सरफेसची रेडियस होते. कॅपिटल आर इज द रेडियस ऑफ ए युनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, ओके. So we substitute the value of q, we get sigma into 4 pi r square upon 4 pi epsilon naught small r square, okay. Now 4 pi get cancelled, so what is remaining? E is equals to sigma into capital R square upon epsilon naught into small r square, and this is equation number 4. Now equation number 4 is nothing but the electric field intensity of a uniformly charged spherical shell on the halosphere. This is the final equation. What is that final equation? Sigma capital R square upon epsilon naught into small r square, okay. This is the final equation. Now from equation number 3, it is can be concluded that
uniformly charged sphere is equivalent to a point charge at its center. Okay, and from equation number 4, it is nothing but the electric field intensity of a uniformly charged spherical shell. Okay, this is your final equation. Now there are two different cases. In that case, one is if a point P lies on the surface of the charged sphere. जर point P जो आहे ना तो कुठे लाईज असेल, ऑन द स्पियर ऑफ द चार्ज स्पियर. जर युनिफॉर्मली चार्ज स्पियर जो आहे त्यावरच जर आपण पॉईंट पी कन्सिडर केला तर काय होणार आहे, स्मॉल आर बिकम्स इक्वल्स टू द कॅपिटल आर येईल. ओके, स्मॉल आर बिकम्स इक्वल्स टू द कॅपिटल आर येईल. सो व्हॉट वी गेट इज इक्वल्स टू, आता स्मॉल आरची व्हॅल्यू काय करा, एकतर कॅपिटल आर ठेवा किंवा कॅपिटल आरची व्हॅल्यू स्मॉल आर ठेवा. ओके, वी कॅन डू एनिथिंग. ई इज इक्वल्स टू वॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. मी काय केलं, कॅपिटल आर ऐवजी स्मॉल आर लिहिला आहे. ओके, सो क्यू इंटू आर स्क्वेअर अपॉन ॲप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेअर. सो आर स्क्वेअर गेट कॅन्सल. व्हॉट वी गेट फायनली क्यू अपॉन ॲप्सिलॉन नॉट. सो वी गेट ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ॲप्सिलॉन नॉट. Okay, we get sigma upon epsilon naught, and this is the final equation of that electric field intensity. Okay, now there is another case. First case काय होती, your point P lies on the sphere of the charged sphere वरच point P consider केला आहे, Gaussian surface draw केलेलाच नाही आहे. Now if a point P lies inside the sphere, जर point P जर आतमध्ये घेतला आपण, युनिफॉर्मली चार्ज स्पियरच्या आतमध्ये घेतला तर काय होईल, सिन्स देर आर नो चार्जेस इनसाइड, आतमध्ये काय चार्जेस प्रेझेंटच नाही आहेत, तो सिग्मा काय येणार, सिग्मा इज वॉट, सरफेस चार्ज डेन्सिटी काय असणार आहे, 0 असणार आहे. सो वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बिकम्स इक्वल्स टू 0 बिकॉज देर इज ए नो चार्जेस प्रेझेंट इनसाइड द स्पियर. So there is no charge, that means Q becomes equals to the 0. Q जर 0 असेल तर सिग्मा पण काय येईल, 0 येईल. and that's why E becomes equals to the 0 because there is a absence of the charges inside the sphere. Okay, this is E becomes equals to 0. Now these are the two important cases. This total question is asked for finding the electric field intensity for uniformly charged sphere or the hollow sphere, is asked in exam for the 5 marks. 1 mark for the two different cases, and for the 4 marks there is a derivation, total derivation. Okay, it is very very important derivation. So if any difficulty then ask me. जर काही डिफिकल्टी असेल, काही समजलं नसेल, इफ यू डोंट अंडरस्टँड एनीथिंग, काही डिफिकल्टी असेल तर नक्की विचारा. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन. थँक्यू.